আইএলস রাইটিং এ 3 ভাগের 2 ভাগ নম্বর আসে টাস্ক 2 থেকে, অথচ আমরা এটার জন্য ঠিকমতো প্রস্তুতি নেই না। আমি নিজেও ঠিকমতো প্রস্তুতি নেইনি। পুরা রাইটিং মডিউলটাকেই আমি অবহেলা করেছিলাম। ফলাফল আমি পেয়েছি 7.5। ঠিকমতো প্রস্তুতি নিতে পারলে হয়তোবা আমি ব্যান্ড 8 পেতাম রাইটিং এ। যাই হোক, আমি আপনাদেরকে আজকে একটা আইএলস এসে লিখে দেখাচ্ছি। অনেক সময় এরকম প্রশ্ন আসে টাস্ক 2 তে, যে পৃথিবীতে কিছু একটা হচ্ছে, তো আপনি কি মনে করেন এটা ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক? আহ, আমি যেটা আজকে লিখে দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার কেমব্রিজ আইএলস 18 থেকে নেওয়া টেস্ট 3। In many countries around the world, rural people are moving to cities, so the population in the countryside is decreasing. Do you think this is a positive or a negative development? আচ্ছা, তো আপনারা জানেন আম, লেখার আগে একটু পরিকল্পনা করে নিতে হয়, একটু সাজিয়ে নিতে হয় যে কোন প্যারাগ্রাফে কি লিখবেন। তো প্রথমেই আমরা লিখবো হচ্ছে ইন্ট্রো, মানে ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ। ইন্ট্রোর মধ্যে আবার 2টা অংশ থাকবে, একটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজ, আর আরেকটা হচ্ছে আমার যেই মতামতটা, হ্যাঁ, সেটা। আমার মতামতটা আমি শুরুতেই ইন্ট্রোতেই আমি ব্যক্ত করে দিব, যাতে এই ব্যাপারে কোনো ধোঁয়াশা না থাকে। তারপরে হবে হচ্ছে বডি প্যারাগ্রাফ 1। আমার মতামতটা হবে এরকম যে বোথ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ। তো সেই জন্য বডি প্যারাগ্রাফ 1-এ আমি হচ্ছে পজিটিভ ব্যাপারটাকে হাইলাইট করব, যেমন চাকরি বাকরির সুবিধা, তারপর চিকিৎসার সুবিধা, শিক্ষা, আর হচ্ছে জীবনযাত্রার মান। তার পরবর্তী প্যারাগ্রাফে নেগেটিভ বা নেতিবাচক দিকগুলো, রিডিউসড ফার্মিং, আইসোলেশন, ট্রাফিক, কনজেস্টন। তারপর সবশেষে থাকবে আমার কনক্লুশন। আচ্ছা, তাহলে লেখা শুরু করছি। যারা রাইটিং এ আরো ভালো স্কোর করতে চান তারা আমার সাথেই থাকুন। তো প্রথমেই হচ্ছে প্যারাফ্রেজ করব। ইন মেনি কান্ট্রিজ অফ দ্য রুরাল পিপল আর মুভিং টু সিটিজ। রুরাল পিপল আর মুভিং টু সিটিজ, এই কথাটাকে এক শব্দে বলা হয় আরবানাইজেশন। আরবানাইজেশন। তো আমি হচ্ছে ব্রিটিশ স্পেলিং ব্যবহার করছি, সেই জন্য এখানে এস লিখেছি। আপনারা যারা আমেরিকান স্পেলিং ব্যবহার করবেন তারা এখানে জেড লিখতে পারবেন। has been a global phenomenon in recent years, with the result that এখানে কি বলেছে, the population in the countryside is decreasing, with the result that um, the population in rural areas is, আমি হয়তোবা কিছু কিছু জায়গায় ভিডিওটা টেনে দিব যাতে কম সময়ে আমি বেশি জিনিস দেখাতে পারি। steadily decreasing. In my opinion, it can be argued that this shift has both positive and negative implications. এবার আমরা লিখব body paragraph 1. On the one hand, rural to urban migration offers higher employment opportunities and access to quality healthcare and numerous educational opportunities. Moreover, the movement to cities enables people to improve. আমরা মেনশন করেছি, এডুকেশনে মেনশন করেছি স্ট্যান্ডার্ডস অফ লিভিং, ইমপ্রুভ their standards of living. People moving
to cities often send money to their families in rural areas, contributing to an uplift in their living standards as well. ওকে, আমাদের বডি প্যারা 1 লেখা হয়ে গেল। এবার আমরা লিখবো হচ্ছে বডি প্যারা 2। আগের প্যারাগ্রাফটি আমরা শুরু করেছিলাম অন দি ওয়ান হ্যান্ড দিয়ে, এখন আমরা লিখবো অন দি আদার হ্যান্ড। অন দি আদার হ্যান্ড। তাহলে এখন আমরা এতক্ষণ হচ্ছে ইতিবাচক জিনিসগুলো উল্লেখ করেছিলাম, এখন আমরা উল্লেখ করব নেতিবাচক বা নেগেটিভ দিকগুলো। দি পপুলেশন ইন রুরাল এরিয়াস undoubtedly causes some long-term challenges as people flock to cities. মুভ টু না লিখে ফ্লক টু লিখলাম, যেহেতু শব্দটা একটু ভিন্ন রকম হলো। ভোকাবুলারি লেক্সিক্যাল রিসোর্স ওই জায়গাতে হয়তো মার্ক আর একটু ভালো নম্বর পাওয়া যাবে। as people flock to cities, your agricultural activities মানে ফার্মিং আর কি। fewer and fewer agricultural activities are undertaken in villages, leading তারপরে কি হয় leading to a decrease in food production. In addition, linker বা connective ব্যবহার করলাম। in addition, আচ্ছা তারপরে কি আইসোলেশন আর ট্রাফিক কনজেশনের কথা উল্লেখ করব। আইসোলেশন আর ট্রাফিক কনজেশন, আচ্ছা। in addition, the এক্সোডাস মানে হচ্ছে গণপ্রস্থান। অনেক মানুষ যখন একই সাথে অন্য কোথাও চলে যায়। The exodus people to cities means that they lose their proximity to close family members. অর্থাৎ মানুষ যখন শহরে চলে যায় তখন তারা হচ্ছে গ্রামের মানুষের সান্নিধ্য হারায়। who are living in the countryside. This is likely to cause feelings of isolation and alienation among city dwellers. Yet another downside to urbanization is that it exacerbate মানে to worsen, আরো খারাপ করা। It exacerbates the issue of traffic jams. For example, একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করব। A greater urban population in Dhaka has led to higher demand for public transport, which in turn has worsened traffic jams. Okay, আমাদের বডি প্যারাগ্রাফ 2ও লেখা হয়ে গেল। এখন আমরা লিখবো হচ্ছে কনক্লুশন। In conclusion, rural to urban migration is a reality that offers, মানে এখানে আমরা এই কথাটা বলবো যে গ্রাম থেকে যে শহরের লোকজন চলে যাচ্ছে এই ব্যাপারটা হচ্ছে ইতিবাচক দিকও আছে আবার নেতিবাচক দিকও আছে, যেটা আমরা শুরুতেই বলেছিলাম। কনক্লুশনে এসে নতুন কোনো কথা না লেখাই ভালো। That offers benefits such as
higher living standards and better employment opportunities, as well as fewer agricultural activities and a more acute sense of isolation among families. ঠিক আছে, এখানে কিন্তু নতুন কিছুই আমি লিখিনি। It is কমা দিব, therefore imperative that governments carefully consider both sides of urbanization, অর্থাৎ সরকারের উচিত আরবানাইজেশনের এই উভয় দিক সতর্কভাবে বিবেচনা করা এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া। Consider both sides of urbanization and make concerted efforts in order to promote the positive aspects and mitigate the negative ones. প্ল্যান যেটা লিখেছিলাম আমরা, আমাদের আউটলাইনটা, সেটা হচ্ছে এখন আমরা ডিলিট করে দিব, শুধু আমাদের এখানে ইয়ে থাকছে। আচ্ছা, তাহলে এখন কিন্তু রিভিশন করতেই হবে। রিভিশন না করে চলে আসা মানে আপনি ধরা খাবেন। ঠিক আছে, রিভিশন করতেই হবে, কারণ ভুল টুল থাকে। Urbanization has been a global phenomenon in recent years, with the result that the population in rural areas is steadily decreasing. In my opinion, আচ্ছা, opinion তো সবাই লিখে, কিন্তু আমি অন্যরকম ভাবে লিখি। In my judgment, it can be argued that this shift has both positive and negative implications. On the one hand, rural to urban migration offers higher employment opportunities and access to quality healthcare and numerous educational opportunities. Moreover, the movement to cities enables people to improve their standards of living. People moving to cities, আচ্ছা, পিপল, এখানেও পিপল হয়েছে, আবার এখানেও পিপল হয়েছে, একটু বেশি বেশি পিপল হয়ে গেছে না? এটাকে একটু পরিবর্তন করে দেই, ইন্ডিভিজুয়ালস। ঠিক আছে, তাহলে আমি ইন্ডিভিজুয়ালস দিলাম এখানে। Individuals moving to cities often send money to their families in rural areas. আচ্ছা, enables people to improve the standards of living। এখানে একটু বড় করা যায়, by earning more money, by earning more money এই কথাটা যোগ করে দিলাম। ঠিক আছে, individuals moving to cities often send money to their families in rural areas, contributing to an uplift in their living standards as well. আচ্ছা, ঠিক আছে, তারপরের প্যারাগ্রাফ, on the other hand, depopulation in rural areas undoubtedly causes some long-term challenges. As people flock to cities, fewer and fewer agricultural activities are undertaken in villages, leading to a decrease in food production. In addition, the exodus of people to cities means that they lose their proximity to close family members who are living in the countryside. পরিবার পরিজনের সান্নিধ্য হারায়। This is likely to cause, আচ্ছা, এইখানে একটু কাজ করা যায় আমার মনে হয়। This is likely to cause, এটা আলাদা একটা সেন্টেন্সে না লিখে আমি যদি আগের সেন্টেন্সের সাথে জোড়া লাগিয়ে দিই, তাহলে কিন্তু বিশাল লম্বা একটা সেন্টেন্স হবে। সেক্ষেত্রে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জের যে অংশটা, সেখানে বেশি মার্ক পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, এই যে which is just, খুব সহজেই আমি জোড়া লাগিয়ে দিলাম। এই যে দেখেন কত বড় একটা সেন্টেন্স হয়েছে, জাস্ট ভুল না হলেই হলো, তাহলেই বেশি নাম্বার পাওয়া যাবে। In addition, the exodus of people to cities means that they lose their proximity to close family members who are living in the countryside, which is likely to cause feelings of isolation and alienation among city dwellers.
Yet another downside to urban, আরো একটা নেতিবাচক দিক is that it exacerbates the issue of traffic jams. For example, a greater urban population in Dhaka has led to higher demand for public transport, which in turn has worsened traffic jams. আচ্ছা, worsened শব্দটা তো প্রায় সবাই জানে, এখানে একটু আনকমন কি লেখা যায়? Compounded, which in turn has compounded ট্রাফিক জ্যামস। কম্পাউন্ড মানে হচ্ছে একটু ওয়ার্সেন, আরো খারাপ করা, ঠিক আছে? একটু আনকমন একটা শব্দ ব্যবহার করলাম। আইএলটিএস এক্সামিনাররা একটু আনকমন শব্দ দেখতে খুব পছন্দ করে, এটা আপনারা ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই জানেন। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে উপসংহার। In conclusion, rural to urban migration is a reality that offers benefits such as higher living standards and better employment opportunities, as well as fewer agricultural activities and a more acute sense of isolation among families. It is therefore imperative that governments carefully consider both sides of the, না এখানে দি হবে না, দি হওয়ার এখানে কোনো কারণই নাই, এটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, দিটা বাদ দিয়ে দিলাম, এটা বেহুদা আর্টিকেল চলে এসেছিল। Therefore imperative that governments carefully consider both sides of urbanization and make concerted efforts in order to promote the positive aspects and mitigate the negative ones. ওই যে এখানে একটা বানান ভুল আছে। Individuals moving to cities often send money to their families in rural areas, contributing to uplifting the living standards as well. And then depopulation of rural areas undoubtedly cause some long-term challenges as people flock to cities. Fewer and fewer agricultural activities are undertaken in villages, leading to a decrease in food production. In addition, the exodus of people to cities means that they lose their proximity to close family members who are living in the countryside. That's a urbanization, population demand from the transport, just compounded. In conclusion, rural to urban migration is a reality that offers benefits such as higher living standards and better employment opportunities. এখানে একটা বানান ভুল আছে। As well as fewer agricultural activities and a more acute sense of isolation among families. It is therefore imperative that governments carefully consider both sides of urbanization and make concerted efforts in order to promote the positive aspects and mitigate the negative ones. তো আমি রাইটিং এ পেয়েছিলাম 7.5। এভাবে লিখতে পারলে আমার ধারণা আপনারা অন্তত 7 পাবেন।